ஸோ ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் brachial plexus நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ plexus அப்படின்னா வந்து நெட்வொர்க் ஆஃப் நர்வ்ஸ் அப்படின்னா மெனி நர்வ்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் அ நெட்வொர்க். அந்த நெட்வொர்க்கை தான் வந்து plexus அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ brachial plexuஸோட ஆரிஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் C5 to T1 ரூட்ஸ். ஸோ brachial plexus ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to remember 5 parts in brachial plexus. என்னென்ன அப்படின்னா root, trunk, division, cord and branches. of first brachial plexus வந்து root இருக்குது. இந்த rootலேருந்து trunk divide ஆகும், trunksலேருந்து division வரும், divisionலேருந்து cord and then cordலேருந்து branches வரும். branches of nerves which supply to many muscles. ஸோ இப்போ அதை ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C5, C6, C7, C8, T1 இது எல்லாமே வந்து ரூட். ஸோ இந்த ரூட் வந்து இப்போ ட்ரங்காக டிவைட் ஆக போகுது. ஸோ C5 and C6 டுகெதர் ஃபார்ம் தி அப்பர் ட்ரங்க் அண்ட் C7 ஃபார்ம்ஸ் தி மிடில் ட்ரங்க் அண்ட் C8 and T1 டுகெதர் ஃபார்ம் தி லோயர் ட்ரங்க். ஸோ அப்பர் ட்ரங்க்லேருந்து வி கெட் த டிவிஷன்ஸ். ஸோ ஈச் ஆஃப் த ட்ரங்க் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ட்ரங்க் அப்பர் ட்ரங்க், மிடில் ட்ரங்க் அண்ட் லோவர் ட்ரங்க் மூணு ட்ரங்க்குமே வில் ஃபார்ம் ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் டிவிஷன்ஸ். So upper trunk will form anterior and posterior division, middle trunk will form anterior and posterior divisions, and lower trunk will also form anterior and posterior divisions. So from the division cord வந்து form ஆகும். So cords பார்த்தீங்கன்னா, so the posterior division of all the trunk. So posterior division of all the trunk. So posterior division பாருங்க, posterior division of the upper trunk, posterior division of the middle trunk, and posterior division of the lower trunk together form the posterior cord. Okay, and anterior division of the upper trunk and anterior division of the middle trunk will form the lateral cord, and anterior division of the lower trunk will form the medial cord. ஸோ இந்த கார்ட்ஸ்லேருந்து இப்போ வந்து பிரான்ச்சஸ் வரும். ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், தெர் இஸ் அ ட்ரிக். ஸோ லேட்ரல் கார்ட்லேருந்து நீங்கள் LML அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நிமோனிக்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம். லேட்ரல் கார்ட்லேருந்து யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் LML அண்ட் போஸ்டீரியர் கார்டில் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் லூனார் அண்ட் மீடியல் கார்டில். ஸோ சின்ஸ் M இதில் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால யூ நீட் டு ரிமெம்பர் 4M and 1U. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் தி பிரான்ச்சஸ். ஸோ இப்போ பிரான்ச்சஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ லேட்ரல் கார்டுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி LML. ஸோ L வந்து லேட்ரல் பெக்டோரல் நர்வ், M is for musculoskeletal nerve, and L is for lateral root of the median nerve, and posterior cordல வந்து இப்போ லூனார்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். ஸோ lower and upper subscapular, and N is for nerve to latissimus dorsi, which is otherwise known as thoracodorsal nerve, and A is for axillary and R is for radial nerve. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நான் 4M and U வந்து மீடியல் கார்டுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். ஸோ இதில் இருக்கிற எம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா medial pectoral nerve and medial root of median nerve, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, and ulnar nerve. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. So this is what is this. First நீங்கள் எதுக்கு roots, trunk, division, cord and branches. So இதோட origin is from C5 to T1. It has 3 trunks, upper, middle and lower trunk. Upper trunk is formed by C5, C6 and middle trunk is formed by C7. Lower trunk is formed by C8 and T1. All of these will divide into anterior and posterior division. Posterior division together form the posterior cord. Anterior division of the upper trunk and middle trunk together form the lateral cord, and anterior division of the lower trunk will form the medial cord. So this is the mnemonic for the branches. You can remember that easily. ஸோ நம்ம இப்போ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் நர்வ்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் நர்வ்ஸ் ஞாபகம் வச்சாச்சு, இப்போ எப்படி வந்து இந்த நர்வ்ஸ் எந்த மசிலில் சப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ல. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் சொல்லித்தரேன். ஸோ அப்பர் லிம் பொறுத்த வரைக்கும் we have to remember only 5 major nerves. ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is axillary, musculocutaneous, ulnar, median and radial nerves. These are the 5 major nerves you have to remember when thinking about the upper limb. So இப்போ I'll say you some tricks so that you can remember what nerve supplies what part of the upper limb, so that அந்த பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த nerve supply பண்ணும். So let's move on. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி நர்வ் வந்து சப்ளைஸ் டெல்டாய்டு அண்ட் டீரஸ் மைனர். ஸோ இங்கே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா டீரஸ் மைனர் இட்ஸ் நாட் மேஜர். ஆக்சிலரி நர்வ் சப்ளைஸ் டெல்டாய்டு அண்ட் டீரஸ் மைனர்.
அண்ட் நம்ம வந்து ஆர்ம், ஃபோர் ஆர்ம் அண்ட் ஹேண்டை வந்து ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பார்ட்ஸை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் ஆன்டீரியர் சைடில் விச் நர்வ் இஸ் சப்ளைங் அப்படின்னு தெரியும், ஈஸியாக ஞாபகம். ஸோ தட் அண்ட் போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் விச் நர்வ் இஸ் சப்ளைங் அப்படின்னு ஞாபகம். ஸோ anterior part of the arm is supplied by the musculocutaneous nerve and posterior part of the arm is supplied by the radial nerve. And forearm is anterior and posterior. Anterior part of the forearm is supplied by the ulnar and median nerve and posterior is supplied by the radial nerve. And hand la pathina anterior part is supplied by the ulnar and median nerve and posterior part is supplied by the radial nerve. So idhula pathina musculocutaneous nerve only supplies the anterior part of the arm and radial nerve will supply the posterior part of the arm, forearm and hand. So adhe mari anterior part of the forearm and hand is supplied by the ulnar and median nerve. So anterior and posterior divisions la ungalku enna muscles irukku therinjichina you can easily write their nerve supply as well. So hand is a separate topic and muscles are separate topic. Adha na innor video la poda try pandren. So thank you guys.